Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, my dear students. Welcome to our new lesson of Mega Goal 4. Today, inshallah, we are going to take a new lesson on your workbook pages 55 and 56. But before starting the new lesson, I want to check the homework I gave you before. So, my dear students, to open on page 52 at first to check the homework and the exercises I gave you before to answer at home. Okay, now let's go to the lesson plan. Our lesson today is on Unit 5, Amazing Animals, workbook pages 55 and 56, as I told you. In today's lesson, inshallah, we are going to number one, check the homework. Number two, read the text and answer the questions on exercise L on page 55. Number three, write about an amazing animals using the adjectives on exercise M on the same page, page 55. And number four, correct the errors in the sentences for exercise N. And the last part of the lesson is uh, the lesson with a quiz on the class point. Okay, now, my dear students, let's start with the first part. I want you to open your workbook on page 52 at first, as I told you, to check the homework I gave you. Okay, now, as you see here, my dear students, on exercise I told you this exercise uh, is divided into three parts. The first part is, what do you know about these mythical animals? Complete the sentences with the name of the right mythical beast. Uh, as you see here, they are they are the names of some animals or mythical animals, and these are the information about them. He wants us to match the animal with the information about. So, my dear students, I want to show you the answers and I want you to check these answers on your workbook, and I want you to correct your mistakes. Okay, now let's go to the part two from this exercise. It's exercise B. He wants you to match and list the words that are associated with each mythical animal next to its name. Some words can be used with more than one or two animals. Okay, so now I want to show you the answers and I want you to check your answers and replace your mistakes with the correct ones. Okay, the last part is exercise C. He wants us to choose one of the mythical animals and write sentences about it. Okay, after knowing the information we answered before
for exercise A and B, we can now write about a mythical animal. Okay, I will show you a mythical animal or some sentences related to a mythical animal. You can write the same or different mythical animals, but I want you to write in a correct way using the information I told you before or we answered before. Okay, if we go to page 53, exercise J, he wants you to study the picture and write notes about what you already know about each animal. Use your notes to write sentences about the animals. Start your sentences with it is said, it is believed, or it is thought, or other passive reporting verbs. Okay, these are the pictures, and after thinking, you can write this information in this chart, but the answers may be different. And after completing or filling in this chart, you can use this information to write some sentences about these pictures. Okay, I will show you the sentences, and I want you to write the same sentences or different sentences, but describing the pictures in a correct way. Okay. The last thing is on page 54. On this page, he wants you to write about a mythical animal. Before you write, use this chart together and organize your ideas. Remember to write what you already know about animal in the K column and what you want to know in the W column and what you learn from research in the L column. After finishing or filling in this chart, you can use this information about the mythical animal you want to write about and write your paragraph here in this place. You can use your information and write your paragraph here about the mythical animal using the information you wrote in the chart. Okay, these are some exercises I told you before, or I want to answer on your workbook. Now, my dear students, I want to go to the lesson of today. It's on page 55. I want you to participate me to read this text and answer some questions. Who can start reading? يلا يا شباب، الناس بقى اللي هي مستعدة للمشاركة ترفع يدها. طبعا احنا هنبدأ الأول قراءة النص اللي موجود معانا، النص القصير دوت، وبعد كده نبدأ نحل بعض الأسئلة. Who can start reading? The student who wants to read, please raise your hand and I will give you the mic to read. يلا يا شباب بسرعة. طيب يعني كالمعتاد ما فيش حد بيرفع يده. نشوف احنا نشد يدكم ونرفعها بايدينا. اتفضل يا انس. انس محمد. ايه يا استاذ. يلا يا انس اتفضل اقرا.
تمام دقيقة. The great white, the world's most dangerous fish. The, the great white shark is one of the oldest living species on Earth. It exists 350 million years ago. It's the largest and the most dangerous predatory fish, and it is the most feared by humans. Great white shark can grow up to 20 feet 6 meters long and height up to 4,040 pounds, 2,000 kilograms. They have about 3,000 teeth arranged in several rows. When the front teeth break or fall out, these teeth are replaced two others from the next row. The sharks hearing the very sensitive. They can hear their prey from many miles away. They can also detect one part of per million of blood in water, seawater. طيب okay. Anas, can you tell us what does he want to tell us about? What this animal here he wants to tell us about? اسأل يا أستاذ. What does he want to tell us about? What animal? What animal? What Uh, the great white shark. excellent. The great white shark. طيب, I want you to tell us what does it mean this word species. فصائل. Excellent. ممتاز. برافو عليك يا أنس. طيب, thanks for you أنس. Thanks a lot. برافو على أنس طبعا، بنشكره ونحييه على المشاركة الجميلة والرائعة. طيب, now I want another one to tell me the meaning for the word or the word predatory. What does it mean this word? Predatory. ها predatory. ها معناها ايه الكلمة ديت؟ لما اقول predatory fish، لما اقول dangerous predatory fish. طبعا انس برضو رافع يده اهوت، يعني انس محضر الدرس. ممتاز يا انس، برافو عليك. ها ولكن احنا عاوزين كل الشباب اللي موجودين معانا يعني يكونوا يشاركوا ويكون لهم دور في الحصة يعني. باسل ماجد، تركي، عزام غالب، فهد محمد، محمد فراس، ها ياسر علي. طبعا وفي شباب يعني مقفله المايك فموجوده معانا، موجوده معانا تحت بالاسفل اهوت، زي عبد الله سلمان وفارس فايز ومجدي عائد وعبد العزيز فيصل وخالد عبد الله. دول مقفلين المايك على اساس انهم ما يشاركوش اساسا خالص. برافو، ممتاز يا شباب، يعني احييكم على يعني النشاط اللي هو للاسف مش موجود يعني. طيب اتفضل يا انس. أيوة يا أستاذ. What does it mean when you say predator? سمكة مفترسة خطيرة. Excellent. يبقى لما اقول dangerous predatory fish يبقى انا بقول ان سمكه مفترسه خطيره. كلمه predatory اللي هي يعني مفترس. طيب, what does it mean or what does he want to tell us about this shark? When he says great white sharks can grow up to 26 meters long and weigh up to 4,400 pounds. يعني يصف شكل سمكة القرش. تمام، يعني بيقول لنا ايه بالنسبه للطول؟ الطول قد ايه؟ 20 قدم. يبقى لما نقول how long is this fish we can say the answer is
20 اللي هي 6 متر. طيب لما اجي اقول لك how heavy is this shark؟ تاني يا أستاذ. how heavy or what weight how heavy or what weight is this shark؟ 'انا بسأل دلوقتي عن الوزن يا انس، انا بسأل دلوقتي عن وزن هذه السمكة. آه 4400 باوند. باونز اللي هي equal 2000 كيلو جرام. طيب برافو عليك يا انس، برافو مره ثانيه يا انس، برافو برافو. طيب نشوف احمد زكي، اتفضل يا احمد. احمد زكي. طيب نشوف احمد محمد الرشيدي. طيب بدر طارق. أيوة أستاذ. Badr, I wanted to tell your friends what does it mean when we say they have about 3,000 teeth arranged in several rows. إيش أستاذ؟ ما أعرف. يا مستر معلش بس ما كان في مشكلة. يا بدر دلوقتي انا بسألك عن الجزئية اللي انا قلتها دي اللي هي they have about 3,000 teeth arranged in several rows. What does he want to tell us about this part? إنه عندهم تقريبا 3000 سن في الصفوف. في صفوف مرتبة. صفوف مرتبة. صفوف مرتبة. تمام. That helps this animal or sea animal if one of his teeth broke or fall, he can find another one. يعني هو هنا بيقول لما واحدة منهم تتكسر، يعني when the front teeth break or fall out, these teeth are replaced by others from the next row. يعني لما واحدة بتتكسر الثانية بتعوض مكانها أو بتحل محلها لأنه عنده صفوف عديدة. طيب now I want to tell us what does it mean sensitive. When we say shark's hearing is very sensitive. قرش جدا حساس. اللي هو ايه؟ سمع القرش جدا حساس. يعني بنتكلم هنا في الجزئية دي عن حاسة السمع. فبيقول حاسة السمع لدى سمكة القرش هذه حساسة جدا. طيب what does it mean this word pray؟ أي كلمة أستاذ؟ pray اللي أنا حاطط تحتها المؤشر على طول. براي الفريسة أو
excellent excellent excellent. ممتاز، برافو عليك يا بدر. طيب thanks for you. Now I want you, my dear students, after reading and knowing more information about this sea animal, we have to go to some questions. I want you to pay attention and give me the answers for them. I want a student to read the question number 1 and answer it. حد يقرأ كده السؤال الأول ويديني إجابته، طبعا من واقع بقى الأشياء اللي احنا شرحناها دلوقتي مع بعض. أسامة عبد العزيز، باسل خالد، عبد الرحمن وليد، عبد الرحمن وليد، طيب أحمد زكي، نعم يا مستر. Which is the world's most dangerous fish? The most dangerous fish in the world is great white shark. برافو عليك. And now I want another student to read and answer number 2. أحمد محمد الرشيدي مرة تانية. أحمد. فارس فايز. فيصل فادي. محمد الشربيني. محمد فراس. مشاري عبد العزيز. كل الناس دي مش موجودة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اتفضل يا بدر. بدر, read number 2 and give me your answer. أيوة أسعد. Number 2. How big can a great white shark grow? They can grow up to 20 feet. Excellent. They can grow up to 20 feet اللي هي 6 meters. ممتاز، برافو عليك يا بدر. Thanks a lot for you. طيب now I want another one to read and answer number 3. يا ريت بسرعة عشان نخلص التدريب ده يا شباب. اتفضل يا أنس. أيوة يا أستاذ. How heavy can great shark become? 4400 pounds. هي 4,000 أو 4,400 pounds. Excellent. تديني 2000 كيلو جرام، هي 2000 كيلو جرام. ممتاز، برافو عليك يا أنس. طيب now I want another one to answer number 4. أحمد زكي، اتفضل يا أحمد. نعم يا مستر. Which of the 6 senses are the most sensitive for the animal? تبقى the most sensitive for this animal is smell and sound. Excellent. اللي هو الصوت، ان هو طبعا حاسة السمع عنده قوية جدا، وحاسة الشم. السمع والشم اللي هي sound and smell. Excellent. ممتاز، برافو عليك يا أحمد. Thanks for you. طيب now my dear students, let's go to another exercise on the same page.
exercise M. I want to show you what are you going to do for this exercise, and I want to leave it for you as a homework, and I want you to answer it. Use these words to write some sentences about the animal or amazing animal by your own. Okay. As you see, he wants you to use these adjectives. These are some adjectives you can use to describe the animal you want to write about. And here in this part, you can write some sentences about the animal you want to write. Okay. Now I want to go to another exercise. So I want you to go to page 56. I want you to open on page 56. As you see on exercise N, he wants us to correct the errors in the sentences. As you see, they are some sentences from 1 to 7. He wants you to read carefully and say what is the mistake and correct it. Okay. So, my dear students, I want one of you to read number 1 and answer it. طبعا كل الاسئله اللي موجوده او الجمل اللي موجوده معانا دي بتتعلق بالقاعده اللي احنا شرحناها امس يا شباب، يعني مش حاجه جديده ولا حاجه. بتتعلق بالجرامر اللي احنا اتكلمنا فيه وشرحناه بالامس. فهو انت بتقرا الجمله وبتحدد الخطا، يعني تشوف الخطا فين وتحدده وتصححه بس كده. يعني بيبقى في الجمله خطا او خطأين بتحددهم وتصححهم. ها، who can answer number 1؟ يا ريت بس نكون اسرع من كده شويه، نكون اسرع من كده يا شباب. عبد الرحمن وليد. مازن عمر. مازن. مهند حمد. مهند سليمان. طيب الشباب اللي هم موجودين معانا ونشيطين معانا وفعلا حاضرين الحصة زي أحمد وأنس وبدر، الناس ديت يعني عاوزين واحد يجاوب لنا الجملة الأولى. ها، اتفضل يا بدر. أيوة يا أستاذ. يلا يا بدر ابدأ وادينا الإجابة الصحيحة أو الخطأ، حدده وبعدين قول لنا الإجابة هتكون إزاي. I think the most suitable bit is either a cat nor a turtle. تمام. where is the mistake؟ nor. excellent. يبقى الخطأ فعلا كلمة نور. طيب ايه الصح؟ هتصير الجملة I think the most suitable bit is either a cat or a turtle. excellent. ممتاز، برافو عليك. احنا خدناها طبعا قبل كده وقلنا ان either معاها or، ما ينفعش اقول either nor. ممتاز يا بدر، برافو برافو. يعني ده مثال اهوت من الامثله او من الاشياء اللي موجوده عندنا في السؤال ده، ان احنا بنحدد الخطأ وبعدين نصححه. طيب now I want another one to answer number 2. Thanks for you Badr. Now let's give the opportunity to Anas. اتفضل يا أنس. أنس. ايه يا استاذ. اتفضل number 2. Okay. Both my sister and my mother like big cats. My تبقى ايه؟
both of. لا احنا قلنا بالامس ان احنا بنستخدم both معاها and. لكن هنا and. likes تبقى like. excellent. فعلا هتبقى اللايكس هتتغير للايك. طيب do you know the reason؟ لأنه مش present simple. لان ايه؟ لأنه sister يعني جمع. لان mother وسيستر جمع، واحنا هنا ما بنتعاملش مع mother فقط، انا بتعامل مع الاثنين. أيوه. فاصبح الاثنين جمع، فما ينفعش اجيب بعدهم الفعل في الانفينيتيف with اس، لازم يكون الفيرب without any addition. ممتاز، برافو عليك يا انس، برافو برافو، ثانكس ا لوت. طيب هناخد اخر مثال وبعد كده هسيب لكم الباقي واجب يا شباب. احمد زكي اتفضل. نعم. احمد I want you to read number 3 and give us your answer. number 3 تبقى اللي هي neither my uncle not my brother like the zoo so they went to visit it again. هي neither غلط ونور غلط أو not. تمام، يبقى neither nor ما تنفعش معانا في الجمله ديت. هو في سبب أيوه. طبعا، لو انت عارف السبب اللي ما يخليش neither nor تنفع. عشان هتبقى they went to visit it again. الله ينور عليك، ممتاز، برافو عليك يا احمد، لانه في الاخر بيقول لي they went to visit it again. يبقى ازاي انفي الجمله؟ يبقى انا مش هتبقى ايه بقى الصح؟ هتبقى both of my uncle and my brother like the zoo so they went to visit it again. excellent excellent. هتبقى both، وبدل نور هتبقى and، وتبقى كده صحيحه. يبقى انا هقول ان ده وده اللي هو كل من عمي واخويا هم بيروحوا مرات عديده او هيروحوا مره ثانيه. ممتاز يا احمد، برافو عليك. طيب now my students I want to leave these sentences for you to say where is the mistake and correct it, or the mistakes and correct them. Now I want to tell you that exercise O is a homework 2. I want you to answer these exercises on your workbook. طبعا الناس هتكتب الحاجات اللي انا قلت عليها واجبات، اللي هي بنكتب هنا عن الحيوان اللي احنا شايفين ان هو حيوان مذهل او مدهش بالنسبه لنا، ونبدا نستخدم هذه الصفات. وايضا في بيج 56 بنحل باقي الجمل زي ما احنا كنا ماشيين هنا كده في تحديد الخطأ وتصحيحه. وايضا exercise O I want you to rewrite sentences about the pictures so the meaning stays the same. يعني تستخدم يعني الجمل اللي موجوده معاك هتعيد كتابتها مره ثانيه وصياغتها مره ثانيه بحيث انها تدي نفس use paired conjunctions اللي هي both and either or neither nor. يعني هنستخدم هذه الروابط. تمام. Now my dear students, let's go to the class point. I want to end the lesson of today with some questions I prepared for you. I want you to log in or enter the class point at first, then you can answer these 3 questions. طبعا هم 3 أسئلة بس، يعني مش أكتر من كده، بيتعلقوا بالموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه الآن. أهو. I want you to read the question, any question. I want you to read any question or each question carefully and choose the right answer. Okay. طيب ندخل الأول. الباركود على الشاشة أهو. يلا يا شباب، الباركود على الشاشة، الناس تدخل بسرعة. ممتاز يا بدر، برافو عليك. ممتاز يا بدر. انا هرفع لكم ايضا الرابط زي ما احنا بنعمل كل حصه، هرفع لكم في
الشات على اساس الناس اللي هي يعني مش هتقدر انها تدخل من الباركود ده او بتستخدم الباركود، تدخل من الشات مباشره من اللينك اللي هو موجود عندك في الشات. يلا يا حبايبي بسرعه كده، معاك الشات، اللينك في الشات، ومعاك الباركود اللي على الشاشه. طيب انا هشيل دلوقتي الباركود اللي على الشاشه، واللي حابب يحصلنا ويدخل من اللينك اللي موجود في الشات. يلا let's start. طبعا كل سؤال يا شباب هنديله 20 ثانية، 20 ثانية فقط، عشان بس تبقى انت هتختار اختيار، هتقرأ الجملة وتختار الاختيار الصحيح فقط. Excellent, excellent. The right answer is B. The right answer is B اللي هي or, because here either في السؤال اهوت موجود either، يبقى الإجابة طبعا هتبقى either or. ممتاز. طيب نروح على number 2. Okay, the right here for number 2 is letter C. الإجابة الصحيحة هتبقى letter C اللي هي and. طب ليه and؟ عشان في both my uncle and my brother. تمام. طيب let's go to the last question. Okay, the right answer is letter D. Why D? Why D? Because neither with nor. طبعا احنا في nor معانا، يبقى neither nor. Okay, at the end, my dear students, I'd like to thank you for your attendance and your participation. Thanks a lot. See you soon in another lesson for Mega Goal 4. Goodbye.